ஓம் கணேசாய நமோ நம ஸ்ரீ பாபான் முன்ன பர்த்தி பாபா சாய் பாபா சத்குருவே நமோ. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம். Today, my dear J.K.MOORTHY friends, today my beloved Guruji and my dear friend is Sulur GK is with us. He's always very simple but great astrologer, very knowledgeable. So today he is going to, I asked him what you are going to talk, what is the thing you are going to give to our jkvedanshastro friends. He told me, I'm going to take only Kalapurusha and your LAGNA. With that I'm going to talk. ஐயா, நீங்க வந்து காலபுருஷனையும் அந்த காலபுருஷ தத்துவத்தையும் லக்னத்தையும் இணைச்சு சொல்றீங்களே, அது எப்படி சொல்றீங்க? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடக லக்னத்துக்கு சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த காலபுருஷ தத்துவத்தை நம்ம பயன்படுத்துறது முழுக்க கிரகங்களை பயன்படுத்தாம முற்றிலுமாக பாவ குணங்களை மட்டுமே வச்சு நம்ம பாக்குற மெத்தேடு தான் காலபுருஷ தத்துவம். Here in Kalapurusha Tattva, we are not taking grahas into account. In Nadi, what they are doing, they give more importance to the grahas. Here in Kalapurusha Tattva, we are giving only to the importance to the bhavas. There is no grahas at all. ஃபர்ஸ்ட் பாவத்தை பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் நட்சத்திர கிரகங்களை இணைப்பாங்க. இந்த பாவத்தை எடுத்து பழகிட்டாலே நம்மளுக்கு பலன் சொல்றது ஈஸியா. See that as per him, the bhava is very, very important. First, we have to practice ourselves with the bhava, taking the results out of it. Then afterwards only, we have to go to grahas, then nakshatras. இப்ப நீங்க கடகலக்கணத்தை பத்தி கேட்டீங்க. இப்ப இதுல எப்படி பலன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப உதாரணத்துக்கு கடகலக்கணத்துக்கு இப்ப குழந்தை பத்தி பேசுவோம். ஒரு பாவத்துக்கு ஒரு கடகலக்கணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பாவத்தை பத்தி பேசணும். அது நம்ம குழந்தையை பத்தி எப்படி எல்லாம் பேசலாங்கிறது. See, because I asked him about the Karkataka Lagna, that is a Cancer Lagna, he says, I will take the Cancer Lagna, then I will talk about the Karkataka Lagna people's children. இப்ப கடகலக்கணத்துக்கு 5ஆம் பாவம் அப்படிங்கிறது விருச்சிக ராசியா வரும். அது காலபுருஷனுடைய 8வது வீடாக வரும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். See here, for Karkataka Lagna, Cancer Lagna, 5th house will become 8th house for the Kalapurusha. இப்ப கடகத்திலிருந்து 5வது பாவம் விருச்சிகம், அது மேச காலபுருஷன்னா மேசத்திலிருந்து பார்க்கணும். இப்ப மேசத்திலிருந்து விருச்சிகம். From MESHA, Kalapurusha, that is Lagna, Virchiga is the 8th house. First இந்த கடக லக்னத்தை பத்தி சொல்லிடுங்க. கடக லக்னத்தை பத்தி பொது சொல்லிட்டு அப்புறம் 5ஆவதுக்கு போலாம். இந்த 5ஆம் பாவத்தை முடிச்சிருவோம். இல்ல, இப்ப இந்த கடக லக்னத்தை ஃபர்ஸ்ட் கடக லக்னத்தை ஆரம்பிச்சீங்க. கடக லக்னத்துக்கு வந்து இப்ப 4ஆம் பாவம், இதுக்கு காலபுருஷன் 4ஆம் பாவம். அவங்க எப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டி, எப்படி ஏது எல்லாம் அதை பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைக்கு போலாம்ல. ஓகே. இப்போ ஓகேண்ணா. What I asked him, see, instead of going first to 5th bhava from Kadaka Lagna, we will first talk about the Karkataka Lagna people, how they are. That is a general rule about the Karkataka Lagna people. Then afterwards we will take one bhava and then we will analyze about that. He said, okay. இந்த கடகலக்கணம் காலபுருஷனுடைய 4வது வீடா வர்றதுனால இவங்க எப்பவுமே இடங்கள், வீடு, வாகனங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ரொம்ப லக்ஸுரியா வச்சுக்குவாங்க. ரொம்ப எப்படி சொல்றது, ரொம்ப தூய்மையா வச்சுக்குவாங்க, ரொம்ப உயர்தரமா வச்சுக்குவாங்க. அதுல அவங்க நோக்கம் எல்லாம் அதுலயே இருக்கும். தன்னுடைய துணி தன்னை அழகுபடுத்துறதுல, வாகனத்தை அழகுபடுத்துறதுல, வீட்டை நீட்டா வச்சுக்கிறதுல, ஒரு பொருளை பக்குவமா பயன்படுத்துறதுலயே அவங்களுடைய அடிப்படையான நோக்கங்கள். Beautiful point, sir. Beautiful point. See, what he says is, Karkataka Lagna people, see, because it's a Kalapurusha's 4th house, because of that, they have the, what I can say is, they'll have a focus on properties, vehicles, and 4th house means dress and other thing. So they will keep their, they will have a dress sense. They will wear a very good dress and other things.
Apart from that, they'll keep it very, because Karkataka Lagna, Cancer is the water. Water will purify everything. It will wash all the dirt. So this Karkataka Lagna people, they'll keep everything very clean. ஒரு சின்ன அழுக்கு இருந்தாலும் கூட கோவப்படுவாங்க, சுத்தமா இருக்கணுங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. Even small dirt, if they see, immediately they'll start to clean it. Otherwise, they'll ask somebody to clean it. இது வந்து அந்த லக்னத்தினுடைய பொதுத்தன்மை. படிக்காத ஒரு நபர் கூட கடக லக்னத்துல பிறந்தாச்சுன்னா அது சரலக்கணமாக இருக்கிறதுனால நவீன டெக்னாலஜிக்குள்ள அவங்க மாறிட்டே இருப்பாங்க. யாரோ ஒருத்தரோட சப்போர்ட்ல நியூ டெக்னாலஜிக்குள்ள போயிட்டே இருப்பாங்க. Even uneducated man also, he will always improve himself, whatever the field he is in, because 4th house is the Kalapurusha's Kadagalakna, Kalapurusha's 4th house. 4th house is also education. So they will, even though they don't have degrees of college and other things, even those people also, they will educate themselves. They will improve their common sense. They will improve their general knowledge like that. Apart from that, they will always update whatever the field they are in. They will update their knowledge. Even if they don't have their own knowledge, they will acquire knowledge from other places. பொதுவா கடகம் வந்து ஒரு கட்சிக்கு தலைவரா இருக்கிறது, ஒரு கம்பெனிக்கு தலைவரா இருக்கிறது, ஒரு ஊருக்கு தலைவரா இருக்கக்கூடிய தலைமை பண்புக்குள்ளான லக்னம். See here, this Karkataka Lagna people, they will head somewhere. They may be head of the party, or head of some association, head of some NGO, some even at least an housing society they will head it, or if they are in a job, at least they will be in a good position. They will head of some branch or something like that. இவங்களுக்கு குழந்தை பத்தி, இந்த லக்னத்துக்கு குழந்தை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா 2 விஷயங்களை நம்ம ஆய்வு பண்ணணும். இது வந்து பிரயாணம் பண்ணுவாங்க ஜாஸ்தின்னு கூட சொல்லலாமா? அதிக பயணங்கள் பண்றது, அதிக வெளிநாடுகள் போகக்கூடிய லக்னமெல்லாம் இந்த கடகத்துக்கு இருப்பாங்க. See, this Kadaga Lagna people, he was talking about the heading of something or this thing. Lot of politicians I have seen, politician horoscope, Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, all those people's Lagna is a Karkataka Lagna, Cancer Lagna. Apart from that, Karkataka Lagna is a Chara Lagna. Karkataka Lagna is a watery sign. Watery sign means because moon is there. It's a moon's sign. So moon always, it will travel very fast in the Rashi chart. Once in 2.5 days, it will go to the next sign. So it's very fast. Among all the 9 planets, that Mercury is, moon is the fastest planet here. So just like moon and the Chara, just like moon Chara, and also moon is the water. So water means it will flow. So water won't stand. It will be stagnant, means it will become dirty. The flowing water always will be pure. So because of that, these people will travel a lot. Foreign country or inland, all these things, they travel a lot. They'll see a lot of places. And ரொம்ப எமோஷனலா இருப்பாங்க இல்லீங்களா இவங்கெல்லாம்? கண்டிப்பாங்க. அதை பத்தி நம்ம நிறைய பேசலாம். அந்த அளவுக்கு காரணத்துவம் நிறைய இருக்கு. Here, what is tells, they'll become very emotional because moon is the mind. So because of that, they'll become very emotional. அப்புறம் அம்மா கிட்ட ரொம்ப அட்டாச்சடா இருப்பாங்க சொல்லலாம் இல்லையா? தாய் மேல ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க, தாய் மேல ரொம்ப அன்பு செலுத்துவாங்க. See here, they will have a more attachment towards mother. இப்ப பாருங்க, இந்த காலபுருஷனுடைய 4 இவங்களுக்கு லக்னமா வர்றதுனால இவங்களுடைய குணங்களை பத்தி சொல்றோம். See here, because what he says is, what our Guruji says is, we can go and tell. We can even write 10 pages. If you know the KARAKATHVAS of moon and Rashi, then we can go on tell this like this. But because of this video, see, I am just giving a small point I am giving you, so that I am restricting myself to this. Then afterwards, I am going to touch another bhava. மத்த பாவத்தை சொல்லலாங்களா? சொல்லாங்க. பஞ்சாத் பாவத்தை எடுத்து. ஓகே. இப்ப வந்து
அஞ்சாம் பாவம் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா காலபுருஷனுடைய 5வது பாவம் அப்படிங்கிறது சிம்மராசி. அது கடக லக்னத்துக்கு 2வது பாவமா வருது. அப்ப 5 2ஆம் பாவத்தோட இணையறத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். Now, another beautiful point is telling, what is telling is, see, Karkadaga Lagna is the 4th house of Kalapurusha, is a Lagna. It happens to be a Lagna. Till now we have seen the in that who are born in that Lagna, how the quality will be, personality will be, a lifestyle will be. Now, the Kalapurusha's 5th house will become his 2nd house, Leo. And we are going to talk about that now. இந்த கடக லக்னத்துல பிறந்தவங்களுக்கு முதல் குழந்தை பிறந்தோடனே அவங்களுக்கு தொழில்ல ப்ரமோஷன் ஆகுறது, சம்பளம் அதிகமா வர்றது, படிப்படியான பொருளாதாரத்துல டெவலப் ஆகக்கூடிய தன்மைகளை நம்ம பார்க்க முடியும். See, because 2nd bhava is Dhanabhava, if the first, after the first child born, they'll see the 2nd bhava will improve. That means, see, when the child is born, additional member to the family, because it's a family bhava also, Kudum bhava also. Then it's a money bhava also. So they will have an increase of income immediately after the first child is born. பாருங்க, இதே கடக லக்னத்துக்கு பாருங்க, கடக லக்னத்துக்கு 5ஆம் பாவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விருச்சிகம் காலபுருஷனுடைய 8ஆ வருது. இங்கதான் நாம கவனிக்கணும். Here, very important thing he wants to tell you. See here, Kalapurusha's 5th house will become a 2nd house for the Karkadaga Lagna. But 5th house, when we talk about the child from Karkadaga Lagna, we are going to 5th house, that is the Scorpio. That Scorpio comes as the 8th house from Kalapurusha. அப்ப நிறைய கடக லக்னத்துல பிறந்த ஜாதகங்கள் நான் பார்த்திருக்கேன். குழந்தை தாமதமா பிறக்கிறது, குழந்தை பிறந்து ஏதாவது மருத்துவ செலவுகள் அவங்களுக்கு வர்றது, அல்லது டெஸ்ட் டியூப் பேபி மூலியமா குழந்தை பெற்றுக்கிறது, அல்லது குழந்தை பிறந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது உடல் ரீதியான பாதிப்புகள், ஏதோ ஒண்ணு குழந்தையினால அவங்க அவஸ்தைப்படுறத நம்ம. See here, that first child is the 5th bhava from the Karkadaga Lagna. See, after the first child born, we have seen his financial status will go up. But because it's coming as the 8th bhava from Kalapurusha, that Virchiga, that is the 5th house from Karkataka, this 8th house will give some problem. See, it may be late child or IVF baby. If the child is born at the correct time, after marriage, immediately after 1 year, he is getting the child, then definitely some health issues will be there for that child. இந்த கடக லக்னத்துக்கு 5 8ஆ வர்றதுனால குழந்தையுடைய படிப்புல அல்லது குழந்தையுடைய திருமண வாழ்க்கையில அல்லது குழந்தையினுடைய உடல் ரீதியான ஆரோக்கியங்கள்ல இந்த கடக லக்னம் ரொம்ப 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 மனவேதனை. See here, on account of that first child, Karkataka Lagna people will have some mental worries because health issues. Afterwards, that child may not study well, or that child may not behave well, or after that marriageable age, some more expenses for the marriage. Some kind of always their mind will be occupied by that first child because it becomes a Kalapurusha's 8th house. So the first child will have the lot of attention from the Karkataka Lagna people. இதுல நீங்க நல்லா நினைவுல வச்சுக்கங்க, இது வந்து கடக லக்னத்தினுடைய பொது விதி. See, whatever I am telling you, it is a general principle I am telling you, not taking any account of any grahas. இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா அந்த பொது விதியே ஒரு 80 to 90% உள்ள ஜாதகங்களுக்கு கரெக்டா போகும். See here, what he says is, because he has seen, he is a great astrologer, daily he is seeing number of horoscopes. What he says is, even the general rule, if you apply, if you see, nearly 80% of results we can take. இந்த இப்போ ஒரு சிலர் நீங்க சொல்லுவீங்க, ஆமா சார் என்னுடைய கடக லக்னம் எனக்கு
குழந்தை இல்ல குழந்தைனால பிரச்சனை, குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் டெவலப் ஆன இந்த மாதிரியான கருத்து உங்ககிட்ட இருந்து வரும். ஒரு சிலருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி இல்லைங்கிற கருத்தும் அங்க வரும். Here, some people will say, yes, sir, even immediately after the first child, there are a lot of medical expenses I incurred. Somebody may say, no, no, sir, very late child. Somebody may say, no, no, IVF and other thing. See, a lot of these things, some people will accept. Some people will say, no, 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 I don't have any problem with my first child. Everything is all right. Something like that they will tell. So there must be, see, in astrology, every rule has got the exception. இதுல ஒருத்தருக்கு இந்த விதி பொருந்தல அப்படின்னா அப்பதான் இதுல தனி விதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 5ஆம் பாவாதிபதியான செவ்வாயோட இணைவும் அந்த 5ஆம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய கோள்களோட இணைவு தான் இந்த காலபுருஷ தத்துவத்தினுடைய விதியவே மாத்துது. See here, if that rule is not coming true, then we have to go to the GRAHA. That is Mars, because fifth lord is Mars. Then what is the condition of fifth lord? We have to see that. இப்ப இது ஒரு ஆணோட ஜாதகமா இருக்கு. அப்ப இவருடைய மனைவி பெண்ணுடைய ஜாதகமா, ஒரு மனைவியுடைய மனைவி உதாரணத்துக்கு மகர லக்னமாக இருக்கிறதாக வச்சுக்கலாம். See, this all along we discussed about a male chart. Now we'll take it as a female. Because the child means husband and wife. The two should be there. So we have analyzed through male chart. Now we are going to the female chart. அப்ப இந்த மகர லக்னத்துக்கு பாருங்க, இது அப்படியே பொருந்து பாருங்க. இந்த கடகத்துக்கு என்ன பொருத்தமா வந்துச்சோ அது அப்படியே மகரத்துக்கு பொருந்து பாருங்க. மகர லக்னத்துக்கு 5ஆம் பாவங்கிற குழந்தை ரிஷபராசி காலபுருஷனுடைய 2வது வீடாக வருது. See here, see, all along we have seen from husband chart. So whatever comes here, it should reflect in wife chart also. Then only this rule will apply. Because see, if he is having a medical expenses to the child, that means she is not well. So wife also should will have that worries. Why is my child is like this? So inner horoscope also should come true. So we'll take it as a Magara Lagna. From Magara Lagna, fifth house will become Rishabha. Rishabha is Kalapurusha's second house. அப்ப கடக லக்னத்துக்கும் 5 2ஓட சம்பந்தப்பட்டது, மகர லக்னத்துக்கு 5 2ஓட சம்பந்தப்பட்டது. அப்ப குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்பு இவங்களுடைய குடும்பத்துல ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை பொருளாதாரத்திலையும் தொழிலையும் சமூகத்திலையும் மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி நோக்கி போவாங்க அப்படிங்கக்கூடிய பொதுத்தன்மை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. Here, what we are seeing, whatever, see, from Magara Lagna also, second house, that is good. That is from Magara Lagna, is a fifth house, is a Rishabha. It is actually second house from the Kalapurusha. So here also second house will get prospered. There also second house will get activated. Sari, இப்போ மகர லக்னம் இல்ல, வேற ஒரு லக்னம் கிடைக்குது அவர் வைஃபா, அப்போ இல்ல அவர் இதுலயே இன்னொரு விதி கதை சொல்லிடலாம் மகர. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்ப மகரத்துக்கு பாருங்க, காலபுருஷனோட 5 மகர லக்னத்துக்கு 8ஆ வருது. அப்ப கடகத்துக்கு பாருங்க, கடகத்தோட 5வது வீடு விருச்சிகம் காலபுருஷனுக்கு 8ஆ வருது. அது மகர லக்னமான மனைவிக்கு காலபுருஷனோட 5க்கு 8ஆ வருது. அப்ப 2 பேரோட ஜாதகத்திலயுமே 5 8 சம்பந்தப்படுறதுனால இந்த மாதிரி லக்னங்கள் மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா 100% குழந்தைகளுக்கு துன்பங்களை தருகிறது. Here, oh, beautiful point. See, what I asked him, see, why you are taking Magara Lagna? Because it is that Rishabha is coming as fifth house. We'll take some other Lagna. I said, no, plus please hear first, then I will tell you later. What he said is, what we want to prove, if the Magara Lagna people, see, the Karkataka Lagna people is marrying a Magara Lagna lady, okay? That Karkataka Lagna man is marrying a Magara Lagna female lady. So for her also, fifth house will become the second house for the Kalapurusha, from Kalapurusha. But Kalapurusha's fifth house, if you see, for Makara Lagna, it will become a 8th house. Here also 8th house is coming. 5th house will become a 8th house.
Here, Kalapurusha's fifth house will become 8th house. So, Kalapurusha's fifth house will become 8th house for this Makara Lagna. So, what he says is, if this kind of alliance takes place, that children health, we are talking about that, medical expenses or late child, late IVF, some kind of problem on account of the child, on account of the childbirth. This will be magnified. More it will be there. அப்ப இந்த மாதிரி 12 லக்கணங்களுக்கும் குறிப்பா 11 ரிஷபத்திலிருந்து மீனா வரை இருக்கக்கூடிய 11 லக்கணங்களுக்கும் இந்த பொது குணங்கள்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த பொது குணங்கள்ல 12 பாவங்களும் ஒவ்வொரு லக்கணத்துக்கும் எதெல்லாம் நல்லது செய்யுது, எந்த பாவம் எல்லாம் தீயது செய்யுதுங்கிற பொதுத்தன்மையை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கிரகத்தை கையாளும் பொழுது பலன் ஈஸியா நீங்க பார்க்கலாம். அப்படின்னா நீங்க இந்த திருமண பொருத்தத்துக்கும் இது நல்லா உதவுன்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் திருமண பொருத்தத்துக்கு உதவும். ஒரு ரூல் சொல்லட்டுங்களா? இல்லைங்க, சொல்றேன். இப்ப இத சொல்லிடுறேன். See, what he says is this if you understand this Kalapurusha thing, that marriage compatibility also we can take, because here this person 5th house will become a Kalapurusha's 8th house for Karkataka. But if he happens to marry a Makara Lagna lady, automatically her Kalapurusha's 5th house will become an 8th house for her. So the effect, the child's effect we are talking, that will be more. So in this case, when we go for a marriage compatibility, we should avoid, for Karkataka people, we should not seek a alliance from Makara Lagna people. That's what he says. This way, we can take for one that bhava, that is Lagna, which bhava is not good, which bhava is good. Same, if we understand that, we can select friends. We can understand the relatives. Oh, he is such and Lagna, so I should be careful with this person. அப்படி சொல்லலாம் இல்லைங்களா? நம்ம உறவினர்கள்ல கூட ஓ இந்த லக்னம் மேல, சோ நம்ம உஷாரா இருக்கணும் இவர்கிட்ட. கண்டிப்பா சொல்லணும். நம்ம நண்பர்களா ஓ இவர் இந்த லக்னமா, சோ நம்ம உஷாரா இருக்கணும் சொல்லலாமா? கண்டிப்பா. ஏன்னா அந்த தன்மை அவங்க கிட்ட அதிகமா இருக்கு. சோ இந்த லக்னத்துக்கு அந்த லக்னம் சேர்ந்ததுன்னா நல்லது இல்லைன்னு சொல்லிடலாமா? தாராளமா சொல்லலாம். அது கிரக நிலைமை நல்லா இருந்தா தான் போய் சேர்த்தணும், இல்லைன்னா சேர்த்தவே கூடாது. See here, just by hearing Lagna, you can understand which man is compatible to you, which man is not compatible to you also, we can understand. Like this, we can go on like this, he says. சொல்லுங்க, first வேற ஏதோ சொல்றேன் நீங்க. இப்ப இந்த திருமணத்துக்கு நீங்க கேட்டீங்க. இந்த திருமண விதிகள்ல சில லக்னத்துக்கு இயல்பாகவே திருமணம் தாமதமாகும்னு ஒரு பொது விதி இருக்கு. See here, I talked about marriage compatibility when he says Magara and Karkataka. He says for marriage some special rules are there. இப்ப இதுல பாருங்க, ரிஷப லக்னம், அதே மாதிரி கன்னியா லக்னம், விருச்சிக லக்னம், மீன லக்னம், இந்த 4 லக்னத்துக்கு திருமணம் தாமதமாகிறது. அல்லது திருமணத்துக்கு பின்பு, இது ஒரு பெண்ணோட ஜாதகமா இருந்தா திருமணத்துக்கு பின்பு கணவருக்கு நோய்வாய்ப்படுறது, விபத்துக்கள் ஆகிறது, கணவர் குடும்பத்தாருடன் பகைமை ஏற்பட்டு போக்குவரத்து கட்டாகிறது, இந்த மாதிரி சம்பவங்களை செய்யுது. என்ன சொன்னீங்க நீங்க? ரிஷப லக்னம், ரிஷபம், கன்னி, விருச்சிகம், மீனம். See, he says Rishabha, Virgo, Scorpio, then Meena, then Pisces. These Lagna people, naturally, they will have a delayed marriage. And if the marriage happens, then husband will become ill, or he may get some unfortunate things. இது ஏன் அமையுது அப்படின்னு ஒரு லக்னத்துக்கு மட்டும் நான் உதாரணம் சொல்றேன், மத்த லக்னத்துக்கெல்லாம் ஈஸியா நீங்க. Then afterwards we have to see the grahas also. So we should not come to the conclusion. Here we are getting a general idea. Okay, now he is going to tell why I am telling this. Because
நாளைக்கு வந்து எல்லாம் சண்டைக்கு வந்துருவாங்கல்ல, ரிஷப லக்னா பீப்புள், கன்னி லக்னா பீப்புள் எல்லாம் சண்டைக்கு வந்துருவாங்க. நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க இப்படி பத்தி அப்படின்னு வருவாங்க. So what I told, you have to give the reason. Otherwise, this Rishabha Lagna people and Virgo Lagna people and Scorpio Lagna people and Pisces Lagna people will come and fight with us. So we have to tell the reason also. So for that, he is going to tell the reason. அதுல வந்து மீன லக்கணத்துக்கு சொல்லலாங்களா, ரிஷப லக்கணத்துக்கு சொல்லலாம்? Any Lagna எடுத்துங்க. சரி, மீன லக்கணத்தை எடுத்துக்கோ. We will take Meena Lagna. இப்ப இந்த மீன லக்கணத்தினுடைய 7ஆம் பாவம் ஒரு பெண்ணோட ஜாதகமா இருக்குதுன்னா, மீன லக்கணத்தினுடைய 7ஆம் பாவம்ங்கிறது கணவன், அது கன்னி ராசி, அது காலபுருஷனுக்கு 6ஆவது. See here, we think we will just for example, Meena Lagna girl. So Meena Lagna girl, the 7th house is the Virgo. That Virgo will become a 6th house from Kalapurusha. அதே மாதிரி But இவள்தான் வந்து 12th house தானே வருது. யாருக்கு? ஆமா, மீன லக்னம் வந்து காலபுருஷன் 12வது தானே வருது. 12. அது வந்து லக்னத்தோட குணங்கள்ல அதை பார்க்கணும். திருமணத்துக்குன்னா 7ஆம் பாவத்தை பார்க்கணும். Sir, okay. See what I asked him, the Meena Lagna also comes to 12th house from Kalapurusha. He says, when it comes as a Lagna, the Lagna quality will be more. Maybe that person, because it comes as 12th house, he may not be in his own place. He will be out of his motherland or out of his own place. Another thing, he may not be comfortable where he is born, or something like that we can tell. But he is very particular about the 7th house. 7th house is the Virgo. That Virgo is becoming a 6th house from Kalapurusha. பாருங்க, இந்த காலபுருஷனுடைய 7 இந்த மீன லக்னத்துக்கு 8ஆவது. This Kalapurusha 7th house, for the Meena, it comes as 8th house. அப்ப ஒரு 7ஆம் பாவம் 6ஆ வருது, இன்னொரு 7ஆம் பாவம் 8ஆ வருது. இதனால என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருதுங்கிறது பாருங்க. See here, from Lagna, it becomes a 6th house for the Kalapurusha. For him, from the Kalapurusha's 7th house, for him, it becomes 8th house. So, we are going to see the effects of that. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு மேரேஜ் ரொம்ப லேட் ஆகுது, மேரேஜ் தாமத மேரேஜ் ஆகுது, திருமணத்துல பிரச்சனைகள் வர்றது, திருமணத்துக்கு அப்புறம் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரிவினை, அல்லது திருமணத்துக்கு அப்புறம் கணவன் ஏதாவது ஒரு வகையில நோய்வாய்ப்படுறது. இந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே இந்த காம்பினேஷன் இண்டிகேட் பண்ணும். இது ஆண் ஜாதகம் வந்தாலும் சரி, பெண் ஜாதகம் வந்தாலும் சரி, ரெண்டு பேருக்கும். What he says is, if it is male horoscope or female horoscope, both are the results are same. What he says is, if it is that marriage, delay marriage for Meena Lagna people, or that husband will have some ill health or something like that, or because 6th house and 8th house connection, so ill health, some chronic illness also will be there, or 6th house is at court case and other thing, divorce, maybe the marriage will end in divorce. Lot of quarrels also will be there. Because it's the 8th house, lot of humiliation, avmana, humiliations also will be there on account of marriage. All these things indicates for the Meena Lagna people. இப்ப இது வந்து பொது விதி தான். பட் இவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆயிருக்கு, மேரேஜ் வாழ்க்கை சக்சஸ் ஆயிருக்கு, கணவனுக்கு உடல் ரீதியான பாதிப்பு இல்ல அப்படின்னா அங்க 2 விஷயம் இருக்கும். இந்த புதன் லக்னத்தினுடைய 7ஆம் பாவமான புதனும் காலபுருஷனுடைய 7ஆம் பாவம் அதிபதியான சுக்கிரனுடைய காம்பினேஷன் அங்க நல்லா இருக்கிறதுனால இந்த இயல்பான விதிகள் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மாறுபட்டு. If somebody says, no sir, I am Meena Lagna, I got married early, no late marriage, and my marriage is very smooth, there is no problem in my marriage, and we are very compatible couple and other things, if they tell, then we have to see that Buddha, 7th house Lord, is combination in his horoscope, then Venus, that is the Kalapurusha 7th house Lord Venus, that combination we have to see. That combination is good, then whatever he says is correct. ஏன்னா திடீர்னு நீங்க மீன லக்கணம்னா பயந்துக்கூடாது, இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும், அப்படி கிடையாது. அது ஒரு பொது விதி, அது கண்டிப்பா நடக்குது. இந்த காம்பினேஷன் நாம சொல்லக்கூடிய அந்த பாவாதிபதி
அந்த பாவத்தோட தொடர்புகள் மாறும் பொழுது இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை கொடுத்து பெரிய பாதிப்புல இருந்து அவங்க தப்பிச்சுக்கிறாங்க. Here, what he says is, because I am in Lagna, oh, this man has told me like this. No, don't get yourself afraid. What he says is, these are general rule, but if that, as we said earlier, that Buddha is in a good position, Shukra is in a good position, that combination is good, then he'll give small problems. Some quarrel will be there, then it will be all right. They'll go to court for some other purpose. Therefore, some registration also, they may go to the court. Registration of marriage, they may go to the court. Both of them, they'll go and sign the thing. So this kind of modification it will give. Or instead of late marriage, some low marriage will happen. So that early marriage, this kind of things also will happen and modify the result because of the good position of Buddha and Shukra. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாவத்தை பொதுத்தன்மையில பார்க்கும்போது நாம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் நம்மளுக்கு யோகத்தை செய்தா, எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு அவயோகத்தை செய்து, எந்த மாதிரியான இறை வழிபாடுகள் நம்மளுக்கு நல்லது இருக்கும், இந்த மாதிரி இதுல எண்ணற்ற விஷயங்களும் நம்ம பார்க்கணும். Here, if you go to these bhavas, countless things we can take. Countless. See, for example, what kind of thing I have to use? See, some people will ask, what kind of ring, what kind of stone I have to wear? That you can find it out. What kind of color of the car I have to purchase? You can use it. What kind of country I have to live in? You can use it. What kind of place I have to live? That you can use it. What kind of direction? That also you can use it here. And now countless, this kind of, there is no end at all. You can go on use for so many things. நாம அடுத்தடுத்த வீடியோல இதை பத்தி ஒவ்வொரு விதிகளா நம்ம பார்க்கலாம். See, like this, we are going to see in our next videos lot of this kind of new concepts. See, because our Guruji Gopal Krishna sir is a research-minded person. Always he will do research, find a new things. He used to say a lot of things to me. That's why I requested him to come to our channel so that everybody will get the benefit of his knowledge. So, friends, wait for our next video. Thank you. வணக்கம் ஐயா, ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.